Nous assurerons de collaboration avec les provinces pour assurer que notre production de nourriture ici au Canada puisse continuer. Il faut être vigilant parce qu'on sait que cette situation est sans précédent et très difficile, mais nous allons continuer de travailler en priorité pour assurer qu'on puisse nourrir les Canadiens. Prime Minister Janet Silver, Global News. Just to follow on that, given that meat inspected by provincial meat inspectors can only be sold in that province, whereas meat inspected by federal inspectors can be sold nationwide, I'm wondering if you're looking at easing restrictions so that meat inspected by provincial inspectors can be sold nationwide. I think we're open to all sorts of flexibility, ensuring that we can keep Canadians safe right across the country, but recognize that we are in a difficult situation. But as I understand it, the priority or the preoccupation and the challenges we're facing isn't as much around safety of the food produced, which continues to be ensured, but the safety of the workers working in those plants because of COVID-19. And that is something that requires a little more work and a little more coordination to ensure that we're keeping those workers safe and not just the food safe, which is always a priority for us all. Good morning, Prime Minister. Salima Shivji, CBC. I want to go back to the federal guidelines for reopening. You talked about a common desire to get this right. Ottawa and the provinces have agreed on this criteria that actually talks about provinces needing to have support for human resources, support for vulnerable people, enough healthcare capacity. Do you think provinces that are pleading for volunteers and calling on the military to help meet that criteria? These are not federal guidelines only. These are federal provincial guidelines. We worked together, and I think it's something that we need to highlight because it's not often in this federation that the provinces and the federal government can come together as collaboratively as we have, not just on this particular issue, but over the past weeks in working with common goals and common desires to keep Canadians safe. And it really is something to note and to celebrate about Canadians that we are working together so effectively. Provinces have the responsibility of ensuring the safety of their citizens while they look at reopening, and we are comfortable that these guidelines lay out a roadmap that everyone can follow, the principles that will allow them to put in the measures that will keep their citizens safe while looking at reopening various parts of the economy carefully. Okay. Je pense qu'il faut souligner que dans un pays où les chicanes entre le fédéral et les provinces reviennent assez régulièrement, c'est incroyable de voir à quel point tous les paliers de gouvernement travaillent bien ensemble. On est unis dans notre désir de bien servir les Canadiens, de bien protéger les Canadiens d'un bout à l'autre de ce pays. Et à cause de ça, on peut tous être fiers de cette approche qui nous rassemble, pas seulement en tant que gouvernement, mais en tant que citoyens. Alors, ces principes, ce n'est pas des principes fédéraux, c'est des principes fédéraux et provinciaux, parce qu'on s'est mis d'accord sur ces principes de base qui vont permettre d'assurer qu'on a les mesures en place avant de permettre une ouverture ou avant de commencer à rouvrir l'économie de façon plus spécifique à travers le pays. Et je suis confiant que nous allons tous travailler pour garder la sécurité et la santé des Canadiens en première ligne. Bonjour, M. le Premier ministre. Louis Blouin de Radio-Canada. Je voudrais savoir où vous en êtes dans votre réflexion à propos du traçage via appareil mobile ou une application sur un téléphone mobile. Où tracez-vous la ligne entre protection de la vie privée et protection des citoyens? Et seriez-vous en faveur, par exemple, de quelque chose de volontaire et de non contraignant? Je veux savoir où vous en êtes là-dessus. C'est des très bonnes questions et c'est une réflexion qui se poursuit. Je sais que si on pose la question à bien des Canadiens, ils seraient ouverts à permettre quelques éléments qui ne seraient pas permis normalement
à cause de cette pandémie, à cause de cette urgence. Mais où exactement la ligne pourrait être dessinée, c'est encore à voir. Il y a plusieurs compagnies et plusieurs différents pays qui travaillent sur des approches qui sont appropriées pour leur pays. On est en train de regarder différentes possibilités, mais je sais qu'en principe de base, même dans une situation de crise, les Canadiens sont très préoccupés par la protection de leurs informations, de leur vie privée. Et nous, en tant que gouvernement, on partage cette préoccupation. Donc, même dans une situation d'urgence, nous allons faire très, très attention avec ce qu'on est prêt à demander aux Canadiens. Ce serait peut-être une possibilité de permettre des choix volontaires, mais ce sera encore à décider. Ça fait partie des réflexions que nous avons en regardant la rouverture possible de l'économie étape par étape. I think it's a really important question as to how we can ensure the privacy and data security of Canadians in this situation where we might have to look at new measures in terms of contact tracing and apps that provide more information. Getting that balance right will be extremely important. We've seen different countries around the world with different approaches to personal privacy try different things. We have a number of proposals and companies working on different models that might be applicable to Canada. But as we move forward on taking decisions, we're going to keep in mind that Canadians put a very high value on their privacy, on their data security. And we need to make sure we respect that even in a time of emergency measures and significant difficulty and crisis. We're going to get that balance right. There are possibilities around using voluntary measures, around other things, but every step of the way, we will hold true to the values that mean so much to Canadians around privacy and security. These are things that people expect from their governments, and that's what we will stay focused on. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à la conférence de presse aujourd'hui. Merci tout le monde.